Okay guys, ngayon po tuturo ko sa inyo kung paano i-turn on ang professional mode. Ito po ay para ma-monetize ka ni Facebook. Ako po ay baguhan lang rin at umaasa rin na baka kumita rin sa Facebook gaya ng iba. Wala namang mawawala kung susubukan natin, kaya tara sabayan nyo ako. Sundan nyo lang po yung arrow. So mababasa nyo na, get paid for your content, see content insight, grow audience, get discovered with tagging. Turn on. Welcome to professional mode. You unlock to professional mode. Define your audience. You can let more people see your content. Next. Public nyo po yan. Suggested. Next. Ito naman po, lahat po siguro public nyo na para lahat po nakikita. Tapos confirm, pwede nyo rin pong edit settings. Pero sa akin confirm na po kasi naka-public na naman siya. So confirm. And ayun. Start earning today. Yan, eligible na po kayo sa stars. Tapos learn more na lang po. Learn more. Yan, basta. Next, yung unlock new professional goals. Yan, dyan po yung insights, creations. Tapos, ayun na po halos siya lahat. So, kaya na po magano. Pwede nyo pong skip, pwedeng next. Congrats! You're ready to start using professional mode. Tapos, pwede nyo na pong go to professional dashboard. Yan. Yan na po yung task nyo ngayon, araw. So, ayan po yung kailangan nyong gawin. Okay po, sana po may natutunan kayo. Please like, follow, and share. Salamat!